ஓகேப்பா. ஸோ JSON பா. ஸோ JSON which means JavaScript object notation அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம், சரியா? ஸோ JavaScript object notationனா அதைத்தான் நம்ம ஷார்ட்டாக JSON சொல்கிறோம், ஓகேவா? ஸோ JSON அப்படிங்கிறது என்னென்னா which can be readable by both human and machine. ஸோ மெஷின் அண்ட் ஹியூமன் ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா JSON அப்படிங்கிற அந்த ஃபார்மெட்டை இட் கேன் ஏபிள் டு ரீட் ஈஸிலி, ஓகேவா? ஸோ JavaScript object notation is an open data interchange format pa. Open data interchange format that is readable by both human and machine pa. Okay va. அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா JSON அப்படிங்கிறது நாம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். Initially we were using XML format. So XML format was a little bit costly with compared to JSON. Costly in the sense of the kilobyte which that will be download data, right? For example XML வந்து 25 KB ஒரு டேட்டா வருது அப்படின்னா in JSON ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது 5 KB இருக்கும், ஓகேவா? ஸோ whenever we use JSON we are downloading the data means we are downloading less data comparatively XML data, புரியுதா? ஸோ அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா we are using the JSON data and JSON also பார்த்தீங்கன்னா it will reduce the number of codes பா, ஓகேவா? ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட கோட்ஸ் இருக்குது. அந்த கோடில் இப்போ XML அப்படின்னா then we have to convert the XML data into some human understandable format, right? But JSON we don't need to do that pa. Also JavaScriptலையும் பார்த்தீங்கன்னா you can able to easily access, ஓகேவா? ஸோ இது JavaScriptக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் என்ன டேட்டா அனுப்புகிறீங்களோ அதே ஃபார்மேட்டில் we can use it in JavaScript also, ஓகேவா? ஓகேவா? ஸோ we can use JSON format for both back end and front end pa. So we don't need any third party data in between to convert the XML like what we are using in XML, right? We have to convert the XML into some human understandable language, right? So அந்த மாதிரி எதுவுமே நமக்கு தேவையில்லை. So the JSON should be fine pa, okay pa. ஸோ how to write the JSON அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா JSONல ரெண்டு இருக்குப்பா, அரே ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம், ஓகேவா? ஆப்ஜெக்ட் சொல்லுவோம். அரே அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட் பா, ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னா கர்லி பிரேசஸ் பா, ஓகேவா? இந்த ரெண்டு தான் வரும். ஸோ இந்த அரே அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இட் கேன் ஹோல்ட் லாட்ஸ் ஆஃப் டேட்டாஸ். ஸோ அரே which means square bracket, it will start from the square bracket. Object na it will be the curly braces, just keep this in mind pa. So array அப்படினா என்னன்னா it can store multiple data pa, okay va? Multiple objects, better we say objects, multiple objects in array, okay va? ஓகேவா? ஸோ அரே அப்படின்னா என்னன்னா அரே ஒன் ஆப்ஜெக்ட், ஓகேவா? ஒன் ஆப்ஜெக்ட் contains multiple information about one object pa, ஓகேவா? contains multiple information about one object. For example என்ன சொல்லலாம், ஸ்டூடெண்ட் ஆப்ஜெக்ட் வச்சுக்கோங்க. ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்னா ஸ்டூடெண்ட் உடைய ரோல் நம்பர், நேம், இமெயில், மொபைல், ஓகேவா? லைக் attributes பா, attributes மாதிரியே, ஓகேவா? இந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன். அரே அப்படின்னு என்னன்னா ஸ்டோர் மல்டிபிள் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இன் அரேப்பா, ஓகேவா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்ன பண்ணலாம், அரே அப்படிங்கும்போது இப்படி ஸ்டூடெண்ட் 1 இந்த மாதிரி நம்ம மல்டிபிள் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் நம்ம சேவ் பண்ணலாம், லைக் அரே லிஸ்ட்ப்பா, ஓகேவா? ஸோ வாட் எவர் வி ஆர் யூஸிங், ரைட்டா? இப்போ நம்ம ஒரு யூசர் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் என்டிட்டி கிரியேட் பண்ணுறோம்ல, அதுதான் இந்த மாதிரி கன்வெர்ட்டில் மாறிடும்பா நமக்கு, ரைட்டா? இந்த அரேங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா நத்திங் பட் இட் இஸ் அரே லிஸ்ட்ப்பா. தட்ஸ் சிம்பிளாக சொல்லணும்னா
ஸோ இது ரெண்டுலேயுமே பார்த்தீங்கன்னா கீ அண்ட் வேல்யூ ஃபார்மேட்டட் இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ JSON ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னா இந்த மாதிரி தான் கிரியேட் ஆகும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வாட் எவர் வி ஹவ் ப்ரொவைடட் ஹியர் ரைட்டா, இங்கே நாம் இப்போ ப்ராடக்ட் கொடுத்துருக்கோம். ப்ராடக்ட்டில் வி ஹவ் ப்ரொவைடட் த ஆட்ரிபியூட் நேம்ஸ் ரைட்டா, கோட் நேம் அமௌண்ட்ஸ் ஓகேவா. ஸோ வி ஹவ் டு யூஸ் த சேம் நேம் ஹியர் ஆல்சோ. கோட் இந்த மாதிரி கோட் 0001 நேம் ஏதோ ஒன்று இமெயில் இந்த மாதிரிப்பா. ஸோ திஸ் இஸ் த ப்ராப்பர் JSON ஆப்ஜெக்ட் கிரியேஷன். ஸோ இதில் பாருங்கள் ஒவ்வொன்றும் பேராக இருக்கும் ரைட்டா. இதுக்கு பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா கீ வேல்யூ பேர்னு சொல்லுவாங்க, கீ வேல்யூ பேர், அதர்வைஸ் நேம் வேல்யூ பேர்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா. என்னது இது? ஸோ வி கால் இட் ஆஸ் ஏ கீ வேல்யூ பேர், அதர்வைஸ் நேம் வேல்யூ பேர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா. ஸோ நேம் வேல்யூ அப்படின்னாலும் ஒன்று தான், கீ வேல்யூ ஒன்று தான். ஸோ கீ அப்படின்னா லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கிறது கீ, ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கிறது வேல்யூப்பா ஓகேவா. LHS அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா கீ, RHS அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா வேல்யூப்பா. இது வந்து கீ ஆர் நேம் ஓகேவா. கீ ஸ்மால் லெட்டரில் போட்டுடலாம், கீ ஆர் நேம் ஓகேவா. ஸோ JSON object which will have multiple information about one object like what we have in our user entity okay. So in user entity we have the multiple attributes, so that will be used by the Hibernate. So when we get the response right, when our controller tries to return the values, it will convert all the object into this format. புரியுதுங்களா. So in our controller here, product controller, so when we trying to return all the objects right, so we are fetching all the objects from the product table and returning list of products okay va. So when our REST controller trying to return the list of products, then in that situation our REST controller will convert all the data into JSON format and it will give response to us. ஸோ அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இங்கே வரும்போது நமக்கு இந்த மாதிரி ஆப்ஜெக்டில் நமக்கு வருது புரியுதுங்களா. கெட் பண்ணும்போது நமக்கு அரே ஆஃப் ஆப்ஜெக்டில் வருது, பிகாஸ் வி ஆர் யூஸிங் லிஸ்ட் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ் ரைட்டா. ஸோ லிஸ்ட் அப்படிங்கும்போது என்ன, அரே ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ். அதனால தான் நமக்கு இந்த மாதிரி JSON ஃபார்மேட்டில் அது கன்வெர்ட் பண்ணுறதுனால தான் நமக்கு வி ஆர் கெட்டிங் இன் திஸ் ஃபார்மேட் ஓகேவா. வி ஆர் கெட்டிங் த ரெஸ்பான்ஸ் இன் JSON ஃபார்மேட். ஸோ இப்போ இது ஆப்ஜெக்ட்பா. ஸோ இந்த மாதிரி வரும். இப்போ வேல்யூஸ் அப்படிங்கும்போது எப்படி வரும்னா, இப்போ அரே அப்படிங்கும்போது ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட், அதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி மல்டிபிள் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வரும். இந்த மாதிரி ஆப்ஜெக்ட் உள்ள போகும். ஒரு இன்ஃபர்மேஷன், ரெண்டாவது யூஸரு, மூணாவது யூஸரு, இந்த மாதிரி வரும்பா. ஸோ லெட் மீ ஜஸ்ட் ஃபார்மேட் திஸ். One second, let me just format the JSON. இந்த ஃபார்மேட்டில் வரும்பா, புரியுதா. புரியுதா. ஸோ here is a square bracket. So within the square bracket we have multiple objects right. 001, 002, 003, different objects, A1, A2, A3, புரியுதுங்களா. So in this way we will be receiving the response. So what array can hold multiple objects within it, and object can hold multiple informations about one person. For example, சூர்யா இருக்கீங்க ரைட்டா. ஸோ சூர்யா அப்படிங்கும்போது சூர்யாவுடைய பேர் என்ன ரைட்டா, வாட் இஸ் சூர்யாஸ் நேம், இஸ் மொபைல் நம்பர், இஸ் இமெயில் ஐடி. ஸோ we will be storing all the stuff inside the object only, not within the array. புரியுதா. We cannot directly store your information inside the array. So if you want to put your value okay, your information inside the array, in that case we have to first create the object, then we have to add that object into the array. So like what we already we have done the same scenario in Java also right. In Java நம்ம array list create பண்ணிருப்போம் right. We have created the array list and we have created the object, and we have updated the object by giving our information. At last we have added the array in our at last we have added that object in our array right. Let me open that project.
yeah, like this. ஓகேவா? எங்கே நம்ம ஆப்ஜெக்ட் ஆட் பண்ணது? Okay, let me create that. So like this only we can able to add. So if you want to add multiple informations, so in that case user u1 equal to new user u1 dot set name Surya and users dot add and u1, right? So we were doing like this. So the same concept goes there also. Okay, there also we have to create the array first, then we have to create the object, then we can add that particular object in array. Okay, so this is the format. So array format. So நம்ம சொன்ன மாதிரி தான். So we will be doing the hybrid will be doing all the operations using entity, the user entity, the product entity. Okay, so once a hibernate trying to return the data, right, our REST controller will convert all the list of objects into array of objects. புரியுதா? All the object into object, that's it. புரியுதா இல்லையா? If you are returning one object from REST controller, it will return as a JSON object. If you will try to return list of objects from REST controller, it will convert into array of objects. புரியுதா? So by default Spring framework is using JSON configurations only. So by default நீங்க return பண்ணாலுமே that will automatically converted into JSON object or JSON array only. So இப்போ நம்ம என்ன பார்த்திருப்போம்னா currently we have seen the JSON array, right? So it is returning the JSON array only. So let's see how to return the object also in response. Yeah, we have seen the example for that also. இங்க பாருங்க, in product controller we have seen the product here, right? So when we are trying to save the data, in that time we are returning the object as a response, right? So if you go to the postman, the post method, you see the object only returned, right? So from REST controller, when you are trying to return the object only returned here, right? It is a JSON object. But when you are trying to get a data from our database, so it will return array of objects. புரியுதா? So array of objects return பண்ணும். எப்பெல்லாம் நீங்க வந்து டேட்டாவை நம்ம டேட்டாபேஸ்ல இருந்து கெட் பண்ண நினைக்கிறோமோ, in that case it will return array of objects. So it will the conversion will happen automatically by Spring Boot. Okay வா? Yeah. So நம்ம பார்த்ததுல JSON அப்படினா curly bracesல வரும், JSON objectனா curly braces, JSON arrayனா square bracket. JSON object can contain multiple information about one object. ஒரு object அப்படினா ஒரு car இருக்கு, we have one car, so we can able to have the car information in JSON object. ஓகேவா? ஸோ ஒரு காரை பற்றி ஒரு JSON ஆப்ஜெக்ட், ஒரு காருங்கிறது ஒரு ஆப்ஜெக்ட், ரைட்டா? ஸோ அந்த காரை பற்றின இன்ஃபர்மேஷன் JSON ஆப்ஜெக்டில் போட்டுக்கலாம். இந்த மாதிரி if you have the multiple car information, then we can create multiple objects like this and we can push all the objects into the array. புரியுதா இல்லையா? For example, we have 100 cars, ஓகேவா? ஸோ 100 cars information we have to store, ஓகேவா? So in that case we can able to create 100 objects and we can add those 100 objects into the JSON array, okay? So this is the basic of JSON object and JSON array. So example also we have provided here.